Mitsubishi ASX 2023, RCSL Hermano Gemelo del Renault Captur. Desde que ligas al mercado alia por el 2010, el Mitsubishi ASX se ha convertido en uno de los modelos más exitosos de la marca japonesa ya que ha logrado vender cerca de 380.000 unidades, 379.542 para ser exactos, desde su lanzamiento. Es por ello que todos los esfuerzos de la compañía llevan años centrándose en el desarrollo de una nueva generación que lleva tiempo cociéndose. Una muy interesante porque se esta próxima entrega del SUV japonés se fabricará en nuestro país para después extenderse por toda Europa. Será en la factoría de Renault en Valladolid la encargada de producir un vehículo que competirá en el segmento de mayor volumen y crecimiento del mercado, es decir, el de los SUV más compactos, ofreciendo un completo equipamiento y una atractiva oferta de sistemas de propulsión. Y ahora que ha llegado el día de su estreno hemos descubierto el porqué. El nuevo Mitsubishi ASX comparte buena parte de su ADN con un Renault Captur. Y no hablamos solo de una arquitectura que todos conocemos como la plataforma CMFB de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Una base común con los también Renault Clio y Arcana, así como con el Nissan Juke, de manera que estamos ante un nuevo modelos del segmento BSUV. Su carrocería exterior también es en esencia la de un Renault Captur, a la que Mitsubishi ha añadido algunos de sus rasgos principales de su lenguaje de diseño Dynamic Shield para otorgar cierta identidad propia. Por ejemplo con los embellecedores de formas esculturales de su parrilla delantera acompañando el logotipo de los tres diamantes y un capó que también presenta unas líneas marcadas en los laterales, o sus llantas de 17 o 18 pulgadas. Unos rasgos robustos propios de la marca que sirven de contraste a las líneas redondeadas propias de su primo hermano francés, del cual hereda también sus faros con tecnología LED y pilotos con forma de C. Este ADN compartido también le ha permitido contar con un interior mucho más tecnológico con un cuadro de mandos que puede ir desde un formato analógico con un display de 4,2 pulgadas o ocupa toda la superficie con un panel de 9,3 pulgadas totalmente personalizable. Y una pantalla vertical de 10 pulgadas con el sistema multisense y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de incorporar en las versiones más equipadas un equipo de sonido Bose Premium Audio. Todo ello acompañado de un interior con un generoso espacio interior y un maletero de hasta 401 litros. A nivel de elementos de seguridad esta ASX cuenta con airbags delanteros y laterales para el conductor y el pasajero, dos airbags de cortina a cada lado, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga, reposacabezas antilatigazos y puntos de ancla isofix para sillas de niños. A nivel de orden de serie incluye sistema de mitigación de colisión frontal con protección de pitones, advertencia de distancia, advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero, sensores de estacionamiento y cámara de visión trasera, mientras que los acabados más altos añaden aviso de ángulo muerto, asistente de centrado de carril, sistema de prevención de exceso de velocidad, control de crucero adaptativo, con stop-go, y luces automáticas. Tampoco falta en el menú el sistema Mi Pilot de Mitsubishi, disponible en las variantes más altos. Mitsubishi también ha confirmado que la nueva entrega utilizará una oferta de motorizaciones variada, incluidas versiones híbridas convencionales y enchufables, llamados a congregar el grueso de ventas del modelo. En total serán 4 las motorizaciones disponibles, siendo el punto de partida la versión 100T,
Un propulsor gasolina turbo alimentado de 1.0 litros, con 3 cilindros y una potencia de 91 CV. Este bloque irá asociado únicamente a una caja de cambios manual de 6 velocidades. En un escalón por encima se sitúa el 130 TMF, la variante mild hybrid del ASX, que combina un motor de gasolina de 1.3 litros con un sistema con generador de arranque accionado por correa con una batería de ions de litio de 12V, que permite recuperar energía durante las fases de desaceleración o frenado y asistencia de par eléctrico. Disponible con un cambio manual de 6 velocidades o una transmisión automática DCT de 7 relaciones. En un punto y de medio está el 160 HEV, que sube el listón con una mecánica híbrida convencional con un motor de 1.6 litros y 2 motores eléctricos. Y por último, la variante más prestacional de la gama será el Mitsubishi ASX 160 HEV, un sistema de propulsión híbrido incafable compuesto por el citado bloque de 1.6 litros, 2 motores eléctricos y una batería de 5 kWh. El resultado de toda esta mezcla son 160 caballos de potencia. Ambos variantes híbridas se apoyaron en una caja de cambios multimodos sin embrague. Mitsubishi Motors tiene un amplio legado en el segmento SUV y fue el primer fabricante en ofrecer una versión híbrida incafable. Primero con el Outlander FEV y a continuación con el Eclipse Cross FEV. El segmento de los SUV sigue creciendo en popularidad en Europa, siendo los híbridos incafables la tendencia principal. Estamos preparados para aprovechar ese legado con la próxima generación de ASX y estamos ansiosos por ofrecer a nuestros actuales y futuros clientes una nueva alternativa altamente competitiva, comenta Frank Kroll, presidente y CEO de Mitsubishi Motors Europe. En trayectos urbanos. El ASX es de gran ayuda para papos y mamás, con su puesto de conducción alto y una buena visibilidad lateral y posterior, esto último gracias a unos espejos retrovisores exteriores de grandes dimensiones. La dirección de tacto suave es una delicia para manejar el coche en ciudad y aparcar, algo que también se hace en sitios pequeños dadas las dimensiones contenidas de esta Mitsubishi. La suspensión cuenta con un torado muy confortable, tal y como hemos comprobado durante la jornada de pruebas con el coche, en los alrededores de Málaga. Y no solo eso, sino que muestra un alto grado de eficiencia con cualquiera de sus 4 motorizaciones disponibles, incluida la 1.0T que puede quedarse corta en caso de ir cargado. Lógicamente, la híbrida con batería de 2 kWh, etiqueta eco, y la híbrida incafable, pegatina 0, son las que tienen un consumo de combustible más ajustado al apoyarse en la electricidad. Estas dos son las más recomendables para personas que se mueven por grandes ciudades y que cuentan con zonas de bajas emisiones. El Mitsubishi ASX ya está a la venta en España. Si bien las unidades de exposición llegan a lo largo de este mes a los concesionarios y a partir de marzo, comenzarán las primeras entregas gracias a que la producción del coche entrará en su fase de normalización. El motor de acceso 110T es el único que se ofrece con el acabado Spirit, el más básico de todos, que viene de serie con luces full LED y pilotos LED. Asiento trasero corredor. Cámara de marcha atrás y multimedia con 7 pulgadas. En motion, barras de techo, climatizador, retrovisores eléctricos, sensor de lluvia y apertura y arranque sin llave, están disponibles el 100T y el 130T MEF. KTECI, lantas de 18 pulgadas, freno de mano eléctrico. Tapicería mixta tela/cuero, cuadro digital de 7, multisense,
Se oferta para los 130 temas manual y automático, el 160 hev y el 160 Por último, KTEC Plus, tapicería de cuero, asientos delanteros calefactados, volante calefactado, cargador de móvil inalámbrico. Teco panorámico y audio Bose, solo se asocia al 160 Los niveles KTEC y KTEC Plus para el híbrido incafable incluyen cuadro demandas de 10, multimedia de 9,3 y cable shuko menx. A favor, opciones mecánicas muy dispares. Banqueta trasera deslizable. Colocación y funcionamiento del sistema multimedia. Guantera copos. O grado de uso. Confort. En contra, poca diferenciación estética y dinámica con el Renault Captur. Capacidad del maletero en la versión híbrida incafable. Dirección poco informativa. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe.